of the gun port. After boxwood. Yes. Ebony. Ebony. А, тут это зависит от цвета, скажите так. It depends upon the color. Yeah, yeah. Sometimes ebony, sometimes boxwood. Dr. Mike makes the frame of this thickness, not narrow. Not narrow. Why? Reply please. It is examination. He makes 74 frames. Yep. Not this narrow, like a board, like the thickness of the board. By this, why? More strength. Because And it will not lose the shape. the board has, it will be horizontally. Покажи опять ту картинку пушек. Ой, я уже закрыл её. The board will be under the angle, and the frame must be this one. Understand? It will. We shall escape from this, and our frame will be the same height, but under the angle. Because the hull of the ship is like this. Yes. Yes. Keel. That's why? Yes, and the thickness of the board is this one. The gun port has. It is necessary to have a reserve of the length of the frame. Yeah, yeah, yeah. Then, with the help of additional instruments, all additional parts are configured. Yeah, very yeah. Сейчас посмотрим. Да, сейчас еще. Very easy to understand. Вот I они. think I'm ready to build l'ambition. Ну да, вот они прорезаны. А это и здесь видно, что углы меняются, да? То есть как бы вот. You see, the angle here is not the same than the. Yeah. Sometimes maybe like this. Yes, sometimes. Вот еще такого есть. And this is Rivoli. Это Ривали, это Ривали. Ага, ладно, еще. Что тут еще вот такого показать? Ну, он с прорезанными портами, да? То есть здесь сделано. Вот. Ну, то есть, как бы, это надо показывать на баллонах. То есть я покажу, что это делается. If it will be possible, he will show you on the mounts all this. Yes, please. Yes, I ask him. I would like to see. Maybe we can make a frame this long, glue some frames, and cut one gun. He cut one gun port, and I very bottom. It will be the simple contact without anything, because here it will be the pillow on the one deck, the pillow on the another deck, and the mast will not hesitate. Okay. То есть не So надо he ничего will have специального. special braces. It is not necessary to glue it to the Да, bottom. не надо. No glue. It will be stand under the same, under whole weight. Так я вот покажу, как мастер. Under its own weight. Yes. So you don't. Okay. No. Okay. Я. I understand. He will put the real mast like this, And we black can see. mast. Put and forget. And forget. And that's it. No glue, nothing. No glue. So when Sure. this model is finished, I can lift Everything. this mast out. Oh, the rigging will hold it. Of course. Вот. Okay. So he hasn't got any glue holding the mast in. That's just the dummy mast for the moment. But he said he's not using any glue at all. When it's completed and the model's finished, nothing. It's just going to be held under its own weight. Да, все. One deck, two deck, да, вот, и... Three deck. Three deck. It's going through 3 decks that's going to stop any movement, and I can feel that. That's perfectly flush. Necessary now. Это еще... Okay. Нам нужно... Это макеты матч. So this is just a dummy mast. The real mast has a cone shape. He said that this has just got a consistent diameter across its length, and the diameter is equal to the diameter of the hole in the upper deck. Yes. Потому что вы скажите, что нас мачты интересуют не только из-за того, что из-за их положения, да, как они встанут там на реальные модели, но нас интересует еще высота, потому что нам надо будет
Why he makes this mast so long, not so simple height? Because during making the model we must understand what is the height of the mast in order to understand how must lie on the surface the angle, the shrouds and the metal parts for fixing the shrouds. Under what angle? Yeah. Сейчас я покажу просто, как это, с чем это. It is a 4-channel. Да. Лучше на примере на чертеже Нет, настоящего. а я сейчас и настоящим покажу. Вот видите так, что первая ланта, она идет же в плужи, когда порты, вне зависимости от такелажа сделаны. Вот. The good master must take in his mind that the first shroud is going from the top to the mast to the 4-channel in the plate of the middle of the mast. And this shroud must be established here, and the metal fixation of this mast could coincide with the gun port if the master is not clever. The gun port not must coincide with this metal because part. then the gun cannot shoot. Надо двигать мачту тогда вообще. It is necessary then move the mast if you made the gun port before. That's why we cannot believe to the plans. We can like a it is like a party in the chess. Yeah. Yeah. Every combinations, everything you must take in your mind. Yeah. 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 О, It is the first shroud. да. Вот control, да? Вот в диаметральной плоскости мачты здесь все в порядке, да? То есть как бы вот он ложится вот так. It is going according with right angle with the plate of the mast, the middle of the mast. Да. The first one. And the last one is here, under the angle. Yeah. Yeah. Вот, да? Кроме того, из-за погиби бортов, да? Ширину русления мы должны знать, чтобы мачта не легла на борт, ванта не легла на борт, потому что очень часто очень узкие русления рисуют. Sometimes the narrow channels makes the shroud contact with the rail. It is a mistake. It happens sometimes here, sometimes here. So the depth of this, Да. the depth of the channel, must be large enough so the shroud does not touch the top rail. Not permit So the it has to come shroud out to enough. contact with the rail. That's a big mistake. Can you just zoom in on that, Ivan? So the rigging, this rigging should never touch the rail, and hence this channel has to be deep Поэтому enough to prevent. ширина и положение руслений, да, мы по ним их контролируем, поэтому вот. We must control all these dimensions. Да, постоянно. Вот. Okay. Yep. Good. Just pause that. How does he mistake? Вот мне непонятно, почему это так. It is a mistake, of course. Да. То есть либо порт, скорее всего, порт надо сдвигать, на самом деле, либо The в эту gun port сторону, либо must be сюда. removable, or the mast removable. What more? How can important? Jim Bourdieu do this to me? It is his mistake. What do I do? Вот, ну вот, так вот нарисовано. Now my ship is Как? not. Посмотрите, вот, Обязательно посмотри. где сейчас, смотрите, руслень заканчивается, да? Вот. Ага. Вот. Как может быть здесь ванта, если здесь пушка? The cannon cannot shoot through the Yeah. shroud. Through the shroud. Ну, то есть, либо это так, но тогда это будет слабая, так сказать, ванты. Первая ванта всегда делается вот так. The Да? first shroud must be vertical Да. at the same plate that the middle of the mast. Вот. Но даже если мы бы хотели сюда бы сдвинуть, where is the plan of- короткий очень руслень, да, тогда руслень должен быть длиннее, да, если мы In сюда our хотим. home, we shall check up the masting and rigging of Nuremberg curve, and we'll check up what is the decision of this question. How does the How will we shroud- solve this problem? Yes. How did I cannot believe this. Jean Baudrillard. Now I must
Но вот Бизань, допустим, здесь руслень выше порта. Поэтому, скажем так, вот еще как-то можно развернуть, да, Вантпутенс, но все равно очень неудачное положение, согласитесь, да? The same situation with the mizzenmast. Вот. The first shroud go across the gun port. Who did it? I'm disappointed. Вот это не должно удивлять. Вот скажите, я когда строил амбисье, на всех этих, на 30 листах чертежей When he was оказалось... busy with ambitious construction, Да. all 30 plans had mistakes. This is common. Yes. Там таких важных Then- вещей не было, скажите, как пиллерсы. But if someone is Не было. copying this plan from a real ship, how can they make this mistake? It is not real ship. The drawings were made not according with the real ship. Made according to fantasy. Not so fantasy. A bit of fantasy, a little. It is necessary to Reconstruction. take in your mind all the things about shipbuilding. The main constructor of the ship, shipwright, takes in his mind everything, except sometimes, except masts, because he is busy with making only the hull. And then, when the ship is launched down, another master goes on the ship, the master of who prepares the masting and rigging. And sometimes, if the first shipwright did not calculate it, this situation like this, with gun ports, it will be necessary to remove gun port, and the distance between gun ports will be Different. different. So, gun port. Yes. No, the ship is no longer beautiful. Yes. And everybody will know this master is not experienced. Next time I will ask another master to prepare the ship for me. Вы скажите, ведь современный корабль, мы с его энергетическую установку, мы же думаем, как мы ее поставим, как она будет работать, да? Ведь мачты и вооружение парусного корабля это то же самое. То есть на самом деле об этом надо думать с самого начала. Вот. Да? Even when we are making the modern ship with a nuclear reactor, we are thinking how it will be works together with all the construction of the ship. And the same situation must be calculated during construction of the sail ships, where the sails are the engine of the ship. So, in other words, I can't trust any of these plans completely. Yes. Check out. Видите? Вот, маст, да? Вот первый юферс, правильно? Он стоит, вот, в плоскости мачты, вот, все правильно. It's not mistakes, да? Вот. Slightly, this fixation and the first dead eye, they must be according with this line, but it is not so much mistake. Все правильно сделано, правда? Yes. И обратите внимание, что здесь вот на этом реальном чертеже все порты свободны. And everywhere you can see this metal do not disturb to shoot from the gun. Yeah. Здесь то же самое на самом And деле. here, where the ports are situated between two ropes. Тут все правильно сделано. Вот. Так что, это реально. Так что тут. А что касается ошибок, они неизбежны, они вот я говорю, всегда встречаются. Вот конечно, что пиллерс вы ему объясняли, нет? Что на амбисье на чертежах ни одного пиллерса нет. The plans of Ambassador has no such a reinforcing detail like a pillars. The pillars is the details which support the mast. The deck. It's pillars. Вот. Yeah. Да. The pillars. Вот они здесь нарисованы. Вот они. Jean Baudrillard has forgot about these pillars on the drawings of Ambassador. Oh, he forgot. He forgot. But Dr. Mark didn't forget. Can I trust this plan here for the thickness of the planking? Yes, you can. Толщина планок здесь you can trust it. Is this important to look at later? Is the thickness of the planking very important? Not very important. For example, here the thickness is big.
here it's thin. It is very difficult to do, but you must try to do it. It's no problem, скажите, да, если существует такая вещь, особенно если, вот скажите так, что я использовал вот для обшивки револьвер, эбен, очень дорогой материал, да, редкий и так далее, его надо было беречь, а толщина очень большая. В этих случаях используется двойная обшивка. То есть подложка, я сейчас покажу на фотографии, выполнена из клена. The ebony. Да. It is not possible, it is not necessary to use so thick wood for But ebony. I like how this is thick and then thin with an edge. You This can, is beautiful. yes, you can do the previous black planking from the cheap material and cover it with thin piece of ebony. Плотный материал, вот клен, смотрите, вот черная обшивка лежит. It is a black planking, previous one. Ага. А сверху более тонкая идет, да, так сказать. And then Да. ebony, Да. which is very thin, Да. like a Вот. paper. Сейчас я, вот видно здесь ее, да? Сейчас я покажу. Я покажу, вот там будет участок. Вот видно в носовой части, вот хорошо видно это, да? Вот. Pay attention. It is a black Да. streaks. And Ebony. Да. is very thin. Cover these black streaks. Вот. Сейчас я покажу еще. Где-то был участок такой. Вот он, она еще, да, обшивка эта. Вот. Единственное, что вставки надо делать, там, где она видна, на всю толщину, да, вот здесь сделаны вставочки. But when the edges of the black planking could be visible and the picture of these streaks could be the same, Yeah. Huh? Yeah. and everybody will See the back. see the back, it is necessary to input the thick part of ebony Да. from the edge. You see? It is. Yeah. А потом сверху опять эбен, и будет казаться, что все. And again ebony Да. on the upper side of this construction. Yeah. И все. Это экономия, да? То есть It's как бы. economy of Economy of wood. Economy of wood. So they're saying that instead of using thick pieces of ebony, you can use thin pieces of a cheaper wood, cover it with a thinner piece of ebony. If you're looking at things from the back though, that cheap piece of wood will be underneath the ebony, so he's used a thick piece at the back. So when you look at it here, you won't actually see the cheaper wood underneath, and then cover it from there onwards with thinner piece of ebony. You can use these streaks thick and then slightly thinner and thinner and thinner. Or you can use all these streaks at the same thickness, but then with the help of instruments, Sukharik escapes them. Escape. Да, и всё. Yeah. Mate. I understand. A few different options. Different methods, it depends upon your decision. Switch on your fantasy. Да? My fantasy doesn't Потому что involve wood. борт действительно утолщается, Well, да? it Вот sort of как does. реально, вот, вот. Проще его сымитировать двойной обшивкой, а потом обшить. Before you are making this Да? with small reserve. And then this small reserve you will develop later with this device. Small reserve, this one is making with this device, object. And only that with the help of Sukharik or Nutfill. Nutfill, where is Nutfill? So, Он плоский возьми. Oh, what is the name? file. File. A file. File. Есть даже вот такие вот, да? Еще There более are even тонкие. small for generally. So, you mean he drills first? First of all, you can drill 4 holes with the drill. Then put here this blade and make 1, 2, 3. 4. And the real dimension
Okay. is slightly more. The real direct, yeah. Slightly more. I show you especially Yeah. with big reserve to show Yeah. on the camera. Nearly 1 millimeter is necessary to cut off with And the then with help the of file. file. Не, хороший With the принцип, help of можно good вообще knife. чуть-чуть. Maybe you can even put metal ruler here and file, Yes. so that this is perfectly Yes, with the straight. help of sharp edge of the Okay. knife. Because I've noticed that these Switch on lines... your fantasy and Yeah. finish. Да, все. Это как раз для них. Result. To cut this? Yes. With that machine? Yes. Но они не дают возможности углы делать все равно. Круглые. But the angles will be not 90 degree, and in this parts you can use the usual file. Maybe tomorrow with Dr. Michael we can practice drilling some of these holes. Of course. Practice this. No, And also practice gun ports. no problem. Да. Gun ports. Yes. Вот, у меня даже пробники есть, там попилить. Да, пожалуйста, все. Важно. Да, я найду, у меня даже пробники палок были. Вот, так что это мы все сделали. Вот. Не вопрос.